இந்த பிக்சரில் உள்ள டிராயிங்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்ஸ் வேணும்னா அதில் உள்ள வாட்ஸ்அப்புக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். காலேஜ் ரிலேட்டடாக ஜாயின் பண்ண போகிறவங்கன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து ஆன்லைன்லேயே கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கேன். அதுக்குண்டான டீட்டெயில் வேணும்னா வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். அதில் வந்துட்டு உங்களோட இமெயிலை சென்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் சென்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைகர், அதாவது அவரோட வந்து டிராயிங்ஸ் வந்துட்டு வரிசையாக நம்ம வந்து டுட்டோரியல்ஸாக தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் டைம் லேப்பாக தான் பார்க்க போகிறோம். அதான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நான் எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு எதுவுமே நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஃபுல்லும் டைம் லேப்பாக தான் விடணும். அதோட டீட்டெயில்ஸ் அதாவது கண்ணு, மூக்கு, வாய், காது இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக டிராயிங் பண்ண வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா மேலே ஐ ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் வரும். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள். The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. I have come, it's cold and losing my control. The light is gone, the night is come, it's crazy. Cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. No relation. We got no relation. No relation. The night is coming, it's crazy. The night is coming, it's only time. And it goes like this. You could save me. My life
கடைசியாக பார்த்து எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி. நான் நெக்ஸ்ட் டிராயிங் பண்ண போகிறது இந்த ஜாக்கி ஜான் தான். இதை வந்துட்டு ஃபுல்லும் நான் டுட்டோரியல்ஸாக தான் நான் போட போகிறேன். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு இதை டிராயிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே பார்த்து கைட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டாம். அண்ட் டிராயிங்ஸ் மூலம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மீடியா வேணால் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மேலே பார்த்தீங்கனாலே என்னோட யூசர் நேம் இருக்கும். அது மூலியமாக நீங்கள் கூட கேட்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.